Good day, Orteans. Your lecturer for today is Professor Ron Joshua Manimtim, No.1 in Calabarzon in the December 2018 Criminology's licensure examination. Don't forget to subscribe and press the bell button to receive the latest updates. Take it away, Ron. So I will read it again tapos sagot lang sa chat. Uh, Before we proceed, we'll look at your answers muna ulit. Okay? Let's go. Number one, it arises when a public official or employee is a member of a board, an officer, or a stockholder of a private corporation, or owner or has substantial interest in a business. Such corporation or business or his rights, duties therein may be opposed to or affected by faithful performance. Ano yung tinutukoy dito? Is it moonlighting, conflict of interest, hidden interest, or ill-gotten wealth? Oh, guys. Chat tayo dyan na. ah. Ano yung tinutukoy dito? Tignan natin. So, habang tayo naghihintay ng sagot, it Para, ito'y lalabas pag isang employee, okay, ay, aside from being a public employee, ay member ng mga ganto corporations, mga private corporations. Yan. Or meron siyang interest dito sa mga corporations na to. So, I look at the chat. Yan, good morning, good morning. Yan. D, A, And aside from this would probably affect the faithful performance of their duty. Yan. Ito yung nagiging effect ng sagot sa tanong na ito. Ayan. A. Ayan. Oh. So, A. Ayan. B. Yan. B. Final answer? Final answer natin dito ay letter B. Conflict of interest. Ayan. Kasi nga, kapag ka-member sila nito, member ng corporations, it may be subject to abuse. And yun, yung kanyang interest ay um, pabor sa dalawang bangka baga. Yan, nice to, yes, nice to. Pag naman tinutukoy natin ay moonlighting, kung ano ka dito, meron kang two businesses aside from your work as a public official. Yun yung moonlighting. Pero yung nag-a-arise doon na maaaring makaapekto sa performance mo, conflict of interest ang tawag doon. Okay. Ayan. So, hidden interest, wala naman. Ill-gotten wealth, ito yung mga nakaw na pera ng public officials sa either sa government. Yeah. Yeah, sa government. Nakaw nila sa government. Okay. Yeah. So, yun. Nice to be. Okay. Next. The transfer of title of interest in property by voluntarily or completely and actually depriving and dispossessing himself. Yan. Tinatanggal daw yung title sa kanya or inililipat yung title sa ibang tao maliban sa spouse or relatives. Kumbaga parang ginagawa dito, meron silang dummy account. Ano ang tawag dito sa act na ito? Is it A, transfer of certificate title? B, diversion? C, divestment?
D. Loan sharking. Okay. A. TCT or transfer certificate of title. B. Diversion. C. Divestment. D. Loan sharking. Go. Hmm. D. Yan, nagsagot na D. Hmm. Go. Diretso lang. Aha. Bata. So, ka-timer ako para 20 seconds siguro para per question. Nasaan na nga ba? D. Sir lang. Wala mag iba na sagot. Go. Sagot kayo. Nag-almusal na ga. Yung iba. Hindi pa nakain. Okay. Nakakain na din. D. Di ka. Di ba sagot? A? Hmm? Nagpalit si sir. C? So, ang sagot dito ay, ano? Letter C. Divestment. Okay. Kumbaga, halimbawa may business ka na yun ngang business na yon hindi mo talaga dapat gawin kasi public official ka. Ang gagawin mo, tatanggalin mo yung funds mo, ililipat mo sa pangalan ng iba. So, ito yung mga gawain ng yung mga may dami accounts. Oo, so yung mga nabalita natin ganito, si si Mayor Binay, di ba? Kung di ako nagkakamali. Yun yung naging issue niya dati. Kaya, ayun, di ba, before elections, yun yung issue sa kay Binay. Kaya naman, sobrang taas niya dati sa survey, laglag nung 2016 election. So, yun. Lahat. Si Lolo Binay. Si Lolo mo Binay. Okay. Yan. Yung transfer certificate of title, yung ito yung titulo ng lupa. Yan. Titulo ng lupa. Kapag yan mo, bibili ka ng lupa, yun yung ibibigay sa'yo after nung sale. Parang, ganyan? Transfer of title. Okay. Yan. Mapapalipat sa'yo. Yung titulo. Diversion, to? Yung sa, natin? Sa juvenile justice system. So, instead of going to court, diga, ay mag-undergo na lang for diversion proceedings. And may mga instances yan na dapat yung tingnan. Okay, yung sa diversion. 3 instances yan. Okay. Loan sharking, yung pagpapautang, tapos sobrang laki ng interest. Okay. So, parang yung 5-6, maybe an example of loan sharking. So, lugi-lugi yung uutang pagkaganyan. Yari. Conflict of interest. Yan na yung kanina. Divestment. Ililipat sa ibang tao yan. Divestment. Para hindi mahalata na Pero kanya pa din yun. Okay. Kunwari lang na hindi kanya. Okay, next. All government resources and powers of their respective offices must be employed and used efficiently, effectively, honestly, economically, particularly at the purpose to avoid wastage in public funds and revenues. Ano kayang tinutukoy dito? Is it professionalism, justness and sincerity, commitment to public interest, responsiveness to public? Go. Patay mo lang ko. 30 seconds siguro.
Hmm. Dali. Go. Hmm. Go. Sir pala. Hindi. Iisip pa tayo ba? Go. Ah, aba. Ay, yung iba. Ay, si Sir ano lang ang nagsagot. Ay, dalawa pa. Yan. Yan. Huwag mahiyang sumagot. Huwag mahiyang magsagot. Hmm. D. D. C. D. Hmm. B. Yan. Ano nga kaya ang sagot dito? Ang sagot dito ay D. D, D, B, D. B, D. Ang sagot dito ay letter C. Okay? So, kung committed ka sa public, sa interest ng public, ayan, hindi mo to sasayangin. Hindi mo sasayangin ang public funds na ang may contribution ay ang publiko. Okay. Yun lang, mahina pa lang yung signal. Ako, sige po. Kaya pala. Kasi understandable naman yun. Globe talaga kahit kailan. OM. Ayan. So, understood naman yan, ma'am. Okay lang. Go. Experience din naman yung pag-online kasi. Ayan. So, ang public, sila yung malaki ang contribution. So, kung committed ka talaga sa trabaho mo, ayan, hindi mo siya sasayangin for personal uses. Okay? Ayan, natin i-discuss yung iba. May kasunod pang tanong about dun eh. If you want to learn more from him, take our Road to 1 Million challenge. If this channel hits 1 million subscribers, we will release the rest of his lectures. Or you can watch the rest of his lectures now by enrolling in Ortea Criminology Review. Just message us on our Facebook account for more details. See you soon, Orteans!